హాయ్ ఆల్, ఈరోజు సింపుల్గా అచారీ మిర్చి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. పండు మిరపకాయలు, జీలకర్ర, సోంపు, ఆవాలు, వాము, ఉప్పు తగినంత, మిరియాల పొడి, మెంతి పొడి, ఆయిల్, 2 నిమ్మకాయలు, ఇంగువ. పండు మిరపకాయల్ని ముందుగా మధ్యలోకి నిలువుగా కోసి అందులో ఉన్న విత్తనాలన్నీ తీసేయాలి. తర్వాత ఒక కడాయి స్టవ్ మీద పెట్టి అందులో జీలకర్ర, ఆవాలు, సోంపు, వాము ఇవన్నీ వేసి బాగా వేయించుకోవాలి. వేయించుకున్న తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసి పట్టించాలి. తర్వాత అదే పానీలో ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి. మనం ఇంతకుముందు ఏదైతే పొడి మిక్సీకి పట్టించామో ఆ పొడిలో మిరియాల పొడి, మెంతి పొడి, ఉప్పు తగినంత వేసుకోవాలి. కొంచెం ఇంగువ, కొంచెం ఆయిల్ కూడా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. అలా కలుపుకున్న మిశ్రమాన్ని మనం కట్ చేసుకున్న మిరపకాయల లోపలికి స్టఫ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఒక జార్ తీసుకొని అందులో ఈ మిరపకాయలన్నీ ఉంచాలి. మిగిలిన మిశ్రమం ఏదైతే ఉందో అది పైనుంచి మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత నిమ్మరసం కూడా అందులోకి యాడ్ చేయాలి. కొంచెం ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి పైకి కిందికి కలపాలి. అంతే, అచారీ మిర్చి ఒక 1 వీక్ తర్వాత పప్పులోకి కానీ పెరుగులోకి కానీ తింటే చాలా బాగుంటుంది.